What's up mga kapuyat? Ito na, nakapili ako ng mga pangalan. Actually, nakapili na ako ng pangalan ng mga nanonood dito sa ating channel. So, officially kayo na ay ang mga kapuyat dahil ako ay laging puyat. Real talk. No joke yun. Legit this week. Araw-araw akong puyat kaya hindi rin ako nakakapag-release ng vlog. So sa mga nag-aabang, I'm really sorry kasi sobrang naging busy natin this week. Pero ngayon babawi naman ako sa inyo dahil ito na naman tayo sa panibagong vlog. This time around pag-uusapan naman natin ang paparating na Southeast Asian Games or SEA Games na mangyayari sa Wednesday. That's May 18. Tama ba yung dates ko? That's May 18 and then hanggang May 21 I believe. So malalaman na natin kung sino ba talaga ang malakas ngayon sa Southeast Asia dahil yung mga bansa ay pinadala na yung mga teams na iniisip na ito yung pinakamalakas na alam nating kayang-kayang talunin yung ibang bansa. So without further ado, ang topic natin again for this day is SEA Games. Kamusta ang itsura ng laban? So para mabigyan naman natin ng context yung SEA Games. Babanggitin rin natin yung mga bansang kasali. We have Vietnam, andyan yung Indonesia, andyan yung Malaysia, Singapore, Laos, Philippines, Myanmar, and actually yun. So, para lang alam nyo, yung tatlong bansa na yung namili ng kanilang mga teams ay Myanmar, Singapore at Indonesia. What I mean by namili is pinili nila handpick yung mga players, and then yung ibang bansa ay nagpa-qualifier. Si Vietnam naka-qualifier, si Malaysia qualifier, Laos qualifier, pati Philippines qualifier. So itong mga players na makikita natin sa May 18th, most of them qualified to be the representative for their own country and may mga handpick lang. Ngayon, bakit importante banggitin to? Kasi yung isang pinakamalaking kalaban natin, which is si Indonesia, okay? Hinandpick nila yung mga players nila, okay? So, again, we have Indonesia. Ito yung pinakamalaki nating threat. Personally, Indonesia talaga ang pinakamalaki nating threat. Sunod is si Malaysia for the sole reason na napanood ko yung MPLMY and then feel like parang kakaiba din yung laruan nila doon. And for the longest time, malakas talaga ang Malaysia. So, Indonesia and then Malaysia, sila yung mga threat ng Pilipinas. Okay, sila yung para sa atin mga pwedeng lumason sa laban. Kasi currently, Philippines is number 1 sa buong Southeast Asia. Actually, even the whole world kasi tayo yung champion ng M3. So, okay, dahil nabanggit ko na M3, ang maglalaro for the Philippines is yung M3 reps natin, Sila Wise, sila Haji, and pati na rin si Oh My Venus, si The King and Queen, and then si the MVP, the KDA machine. And then nakasama niya rito, ang kasama nila dito is unfortunately wala si Oheb at si Edward dahil nga below 18 years old sila, kailangan legal age para makapaglaro sa Southeast Asian Games. Pero ang pumalit naman sa kanila is si Kyle Dominic Soto, yung ex-player ng Blacklist, and then you also have si Lee Howard Gonzalez. Okay, so ang kilala nyo na yan, malamang nakilala nyo na sila nung naglaro tayo sa Sibol Combine, nung grand finals nila against Next Play Evos. Yan sila Dom, tsaka si Aul. Si Aul yung gold lane, si Dom yung ex-play. So that's the Philippine lineup, the Philippine roster. Yung pinakamalaking threat natin is actually again yung Indonesian squad. Nandyan yung tatlong players ng RRQ, isang Onyx and isang EVOS legend. Actually, surprise ako na wala si Clay dito sa lineup nito kasi nandito si CW, nandito si R7, nandito si Albert, nandito si Luminaire, okay? Si Luminaire, guys, from EVOS Legends. And nandito rin si Vin, okay, yung tank ng RRQ. So we have 3 players again from RRQ. Andyan si Albert, andyan si R7, andyan din si Vin. And then you have CW, and then you also have Luminaire. Pero yung substitute naman nila is si Kiboy, pati na rin si sino ba to? Si Sans. Okay, so may kapalitang jungle si Albert. Pero I do feel like na si Albert yung talaga palalaroin nila kasi mas fit sa kanya yung current meta. So that's Indonesia. They're gonna be coached by interesting to. Ang daming staff ng Indonesia. Actually halo-halo sila dito sa listahan. So marami-rami silang backup. Andiyan si James from Team SMG. Andiyan din si Coach Acil. Okay, yeah. Si Coach Acil. Tama diba coach siya?
Ayan, head coach ng RRQ. So, that's Indonesia. Then, let's move on to Malaysia. Ito yung buong TODAC roster. Okay? Nandyan sila Momo, sila Chico Guys, si Moon, si Moy, tapos meron silang substitute. And then, nandyan din si Moon, si Chico Guys, si Momo, tinitignan ko yung mga pangalan. Baka magkamali ako Si Momo, and si Juan Usman, si Formace Si Formace. And then, nandyan din yung captain nila na yung coach nila na coach nila na si Ajib. And then, meron silang isang substitute galing sa Geekfam MY, of course, yung veteran na si Sean, di pwedeng matanggal sa pagre-represent ng bansa. So again, that's the two biggest threat, no? Indonesia and MY. Yung Indonesia, fielding a lot of players from a lot of different teams. Tapos meron pa silang coach from SMG. So RQ, EVOS Legends, Onyx, and then also SMG. So parang 4 na team yung kalaban natin dito. Sa MY naman, full TODAC. And then may substitute na galing Geekfam MY si Sean. So that's the rosters from these two countries. And then you also have Singapore, no, na 4 yung galing sa EVOS SG. Tapos isang galing sa Team Flash. Yan si Reminiscent, which is I think yung jungler player ng Team Flash. So yung kasali sa EVOS SG is si Soul, actually wala si Potato. Kahit sub, wala si Potato. So, interesting yun Andyan si Soul, si Soul, si Sayla, si Gear, di ko alam kung kasali sa main 5. Si Adamir nandyan, si JPL nandyan, and then walang substitute. So, coach ng EVOS SG din yung gamit nila. So, isang player galing sa Team Flash, again, si Reminiscent. So yung Singapore, they're fielding in EVOS SG without Gear, pati si Potato. So, surprising to, no? And I think malaking factor na, I do think naman na ito yung best roster na talagang pwedeng i-provide ng Singapore. Pero feeling ko, maapektuhan sila ng dynamics issues kasi iba yung jungle nila. They've been playing with Potato for quite a long time now. So, interesting yung naging choice ng Singapore. And then you also have Laos. Andyan yung team ng Nightmare Esports. Ayan. Sila Lexi Boys, then alimutan ko mga pangalan. Ayan, sila Jasmine, sila Sosol. Ayan, si Sosol yan, kailangan natin yan kasi Soul, tas Sosol, di ba? Si Kami, pati na rin si Nanoshield. Ayan, yun yung mga players ng Laos. And yung coach sila ay galing din sa Nightmare Esports. Ayan, si Satafon Kayavong. And then yung substitute ay galing din sa Nightmare Esports. Si Van Vilay Onlamani. Yan. So yan yung Laos. And then again, Philippines sa magkita kanina. That's mostly Blacklist International. And then you have Vietnam. Okay, Vietnam na galing yung mga teams at players ay hindi natin masyado kilala. Pero merong isang player dito na yung experience nila galing Next Play Sports. Next Play Esports pala. Hindi Next Play EVOS, hindi rin Next Play Esports. Next Play, may T. And then yung ibang players ay again hindi natin masyado kilala, pero yung ibang actually yung iba dito feeling ko kilala ng mga tao. Andyan si Tit number 1, di ko alam ba't ganyan pangalan niya. Galing CyberX Okay, si Hehehehe, si Meow, at pati na rin si Nart. Yan. Feeling ko kilala ng ibang tao to kasi again galing CyberX yung iba dito. So that is Vietnam. And then let's look at the roster of Myanmar, which is dominated by Trend Esports. Okay? Actually 5 lang pinadala nila. Walang coach, walang sub. 5 players from Trend Esports. Ayan sila Kiao Kahong Tut, si YPO Ang, si Kant Kiao Zai, Zhao Tuhain, and si Tet Naing Zhao. Di ko lang kung paano binabasa yung mga pangalan nila dito, no? So, again, yun yung mga players at yung mga teams dito for Southeast Asian Games. So, pagdating ng May 15, may dalawa tayong group, okay? May Group A, may Group B. Sa Group A, ang magkakasama ay Laos, Malaysia, Myanmar, and Philippines. And then you also have Group B, Indonesia, Singapore, Vietnam. So, right into the groups, no? Pag nakita natin yung groups, yung Malaysia nasa group natin, yung Indonesia nasa kabila. So yung threat natin, it starts off with Group A agad-agad, right off the bat, okay? Pero ang kinaganda naman dito is, ang makakalaban naman natin sa final stage is probably yung Group B. So doon tayo makikita na Indonesia. Ang interesting lang dito is 4
yung nasa Group A. And then, tatlo yung nasa Group B. So may dalawang malalaglag from Group A, may isang malalaglag from Group B. Kasi dalawang bansa lang kada group papasok. So actually, sa Group A, again, if we look into it deeply, yung Malaysia at Philippines, sila yung favorites dito. Pero may lason kasi ng Myanmar. So yun yung kailangan ingatan ng Pilipinas. Sa Group B naman, most likely Indonesia and Singapore will come out on top. And then sa final stage, we will only have a single elims format. Actually, double elims to in a way. Pero single elims siya kasi hindi naman na malalaglag yung... single elims siya in a way kasi palaglag lang naman yung nasa taas. And isa lang match yung nasa taas para mag-grand final. So if top 1 ka ng Group A and Group B, upper final ka. Isang laro mo, grand finals ka agad. So malaking factor 'yon for the countries. So yan yung current state ng Southeast Asian Games ngayon. Ano ba ang ating mahihinuha? Okay? 10% pa rin ba? I think mataas ang chance ng Blacklist International to win the entire thing. Pero nakakatakot lang din kasi pag tinignan mo yung pangalan, and lalo yung bracketing, nakakatakot yung katapat natin si Malaysia at si Myanmar sa isang bracket. Kasi dalawa yung malalaglag sa Group A. Okay guys, malaking factor to for the Group A. Nandun yung Philippines, baka lasunin tayo ng Myanmar pati Malaysia. Pero if we ever make it to the final stage, doon pa lang tayo magkikita ng either ng Indonesia or Singapore. Kasi I feel like after the group stage, ang malalaglag dito Vietnam, Laos, and either Myanmar or Malaysia. Pero feeling ko mas mataas ang chances ng Laos, Myanmar. So our chances of getting into the grand finals is at least 40 to 50%, 40 to 50%, assuming na hindi tayo lalasunin sa brackets natin. And ang mahirap kasi dito guys, kapag galing ka ng lower bracket semifinals, kapag hindi ka nag number 1 sa group mo, manggagaling ka ng lower bracket semifinals. And kailangan mo ng dalawang panalo para makarating ka ng grand finals. So again, mataas naman ang chances natin na manalo sa Southeast Asian Games. Actually, paulit-ulit na natin sinasabi to, Blacklist International is really one of the strongest teams currently in Mlbb. Pero ang interesting para sa akin, let's put a spotlight onto a different subject. Yung pinapadala ng ibang bansa, si Evos SG, they decided to go with a different jungler versus Potato. Most probably, yung dynamics yan magbabago. So either good or super bad. And then you have Indonesia na ang pinadala nila is three teams. Kasi players from RRQ, Evos Legends, and Onyx Esports, and wala si Clay. Okay, doon ako na-intrigue, Ang pinadala nila si Luminaire. I'm not discounting Luminaire, pero yung synergy ni Clay with the three RRQ players, mahirap parang mahirap palitan. Lalo na yung pinakita din sa atin, 'di ba? Yung pinakita din sa atin ni Clay nung MPL ID nila, yung savior niya. Actually, super high impact player niya, Super high impact player ni Clay. And to know na wala siya rito, makes me wonder why. Baka bata. So, actually, baka factor yun. Baka bata din si Clay. Tingnan natin ilang taon ba to. Si Clay ay ilang taon? Ilang taon ba to? Age 19. So, pwede si Clay. Okay? Pwede dapat si Clay. Hindi lang talaga hindi lang talaga pinili ng Indonesia. And then also, wala si Skylar. Si CW yung maglalaro for Indonesia. And again, si ay age 20. Si Skylar. 20 years old si Skylar. So, again, pinili talaga to ng Indonesia. Very interesting to, na mag-iiba sila ng dynamic. Pero, it's a possibility na they wanted to switch things up. They wanted to, build this lineup para, yung manggulat sa SEA Games. Again, ang main problem na lang nila dito is yung dynamics ng team. So again, to summarize things, ang pinakamalaking threat sa atin is Indonesia, Malaysia. It's just interesting na yung mga pinadala ng mga ibang bansa ay may switch up and baka magkaroon pa sila ng roster problems. Specifically, Indonesia and Singapore. Malaysia is a huge threat. Why? They fielded an entire roster. Nandyan yung Todak. So si Todak yung magre-represent for Malaysia, and alam naman natin gaano kalakas yung Todak ngayon. If you watch MPLMY, sobrang lakas ng Todak ngayon. Singapore, they are playing without Soul, and then this is majority Evos SG. Laos is Nightmare Esports. Philippines is Blacklist International. Myanmar is Trend Esports.
And then we will be playing in the group stage, Group A. Group A ang Philippines, Laos, Malaysia, Myanmar, and Philippines ang kasama dyan. So that is it for the brief breakdown. The briefing. Kumbaga parang briefing to ng Southeast Asian Games daw para lang alam ng mga Pilipino kung ano yung mangyayari sa May 18. So guys, sana man na tayo. Good luck sa Blacklist International. Sana hindi sila kabahan. Sana hindi kabahan yung dalawa nating players, yung dalawang bata. And I really think that we have a high chance of winning if they play a solid game. Kasi nakita naman natin kung gaano kalakas yung dalawang bago din. Parang hindi nga nagpalit. Parang si Edward tsaka si Oheb pa rin yung naglalaro. So that is already something that we can hold upon on na okay yung mga bata na kinuha ng Blacklist. And backed up with an M3 championship coach, si Bonchan, and syempre a world-renowned analyst, si Dexter, pati na rin yung tulong ni Master The Basics. So supportan natin yung magiging laban ng Blacklist International and ng Sibol sa Wednesday, that is May 18th. And I think may PH and English broadcast yan. So manood tayo doon, supportahan natin itaas natin ang bandera ng Pilipinas. Huwag nating hayaan maputol yung streak ng bansa natin kasi currently 3 years na nagdo-dominate ang Mlbb sa Southeast Asia and even in the international stage. So yun lang guys, maraming salamat again sa panonood. This has been Midnight. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, and of course follow me on my social media accounts at MDNYT97. That's for Facebook, Twitter, IG, and TikTok. And again, kita-kits tayo sa mga next na videos natin. Promise, marami pa yan. Okay guys, bye-bye. See you soon.